it is the people to die when. If the officer fighting in Ukraine leaves the military, a Russian officer is just the common people. It is the common people when to die. I think that I should decide a game between heads rather. The top of the NATO member, a representative, and Putin of the G7, which went to Japan, and the Ukrainian president. I gather you in all the members, the Colosseum, and should acquire victory or defeat barehanded. After having fought against the Ukrainian president, Putin fights against American Biden. It is 2 consecutive chen, but thinks that probably Putin in the anger heart wins 2 straight victories. Then, the sanctions terminate in it if I believe it in 6 people of the G7. If is me, is serious. The think that me Russell. After having fought barehanded, I am full of luck each other and lie at full length on the embankment of the riverbank, and it is unexpectedly when you do it unexpectedly. The joke is to hear and, actually, has a feeling that the morale of the Russian soldier is not finished a little. Russia seems hard if I become the guerrilla war because a just cause becomes clear in Ukraine. An irrelevant third party cannot but break into it. I decide a time limit somewhere, and a ceasefire. I carry out a demonstration of the pacifism in Kiev, Ukraine. If tens of thousands of people gather, I cannot fight anymore. It is not so sweet. There is really nothing in and I look United Nations without people of the circumference helping anything. After all, composition of the upgrading such as the Earth government is necessary for the human. It is Earth federals. If it is me, I bring it under control by a swift attack. Because USA is not the world police anymore, I cannot do it for an expectation. I make world united government and Earth federals in a hurry and do not stop this dispute with force. Because NATO is already discarded. If I become so, I may rule this Earth. Oh, your head is really bad though, I say, because nobody seems to hear it. It is early, and make the world government which standardize the Earth. I do not become the news either. Therefore Baka still fights. I am private and fight to win. As for the politician, only is for the fool. I make the world united government early and should assume 10% of each national armed force and NATO Earth federals. I leave you, then, no matter how famous university, and do not understand an important thing either. I am disgusted. Baka. Then I leave in this today. いつだって死ぬのは民衆。ロシアの軍人も、ウクライナで戦う軍人も、軍を離れればただの庶民ですからね。死ぬのはいつだって庶民です。いっそのこと、頭同士で勝負を決めれば良いと思います。NATO 加盟国のトップ、日本を抜いた G7 の代表と、プーチンとウクライナの大統領全員、コロシアムに集めて素手で勝敗つければ良いですよ。プーチンさんは、ウクライナの大統領と戦った後に、アメリカのバイデンさんと戦う2戦連チャンですが、おそらく怒り心頭のプーチンさんが2連勝すると思います。その後、G7 の6人で痛めつければ、それで制裁も終わります。私だったら、本気でその戦いで良いと思っています。案外、素手で戦った後は、お互い健闘を称え合って、河原の土手で寝そべって、案外お前もやるじゃないか、となるのでは。冗談はここまでで、実際はロシアの兵士の士気がいまいち上がらない気がしています。ウクライナは大義名分がはっきりとしているからゲリラ戦になれば、ロシアはきつい感じがします。どこかで期限を決めて停戦するには、関係ない第三者が乱入するしかないですよ。戦争反対のデモを、ウクライナのキエフで結構何万人も集まれば、もう戦えないのでは。そんなに甘くはない。周りの人たちも何も助けないで、見ているだけとか国連も本当に何もできない。やはり地球政府のような格上げの組織が人類には必要ですよね。地球連邦軍ですよ。私だったら速攻で制圧するけどな。アメリカはもう世界の警察ではないので、当てにはできないです。世界統一政府と地球連邦軍を急遽作って力ずくでこの紛争を止めてみませんか。そうなれば、もう NATO もお払い箱となるので、私がこの地球を治めても良いのですが、まあ、誰も聞いていないようだから言いますけど、本当にお前ら頭が悪いような。
早く、地球を統一した世界政府を作れよ。ニュースにもならない、バーカ。だから、未だに戦争してるんだろ。いつまで内輪で戦っているんだよ。政治家もバカばっかり。世界統一政府を早く作って、各国家の軍隊と NATO の1割を地球連邦軍とすれば良いでしょ。お前ら、いくら有名な大学出てても、肝心なことがわからないのな。呆れるぜ、バーカ。それでは、本日はこれで失礼いたします。